Okay, today we're going to learn about internal structure of leaf, root, and the stem in the section 2.15. So the two layers of a leaf, they are the outer layer and the middle or inner layer. The outer layer is known as the epidermis. Outer layer epidermis. So epidermis is a single layer of tightly packed cell that covers the upper and lower surface of the leaf. Okay, so መጀመሪያ ፊገሩን ላሳያችሁ more clear እንዲሆንላችሁ ስናነበው ማለት ነው። Okay, look at the internal structure of a leaf. ፊገሩን ለተመልከቱ. Then we will come back to the revision. ይሄንን እዩ። So እዚህ ጋር ከቲክል አለ፣ ኤፒደርሚስ አለ፣ ፓላሳይድ አለ፣ ስፖንጂ፣ ዛይለም እና ፋይለም የምንለው ቫስኩላር ቨንድልስ ናቸው። ሎወር ኤፒደርሚስ፣ ስቶማታ፣ ጋርድ። So አሁን የምንማረው መጀመሪያ ላይ outer part ምን ብለናል? ኤፒደርሚስ። Look at this is epidermis. ከላይ epidermis አለ ከታችም አለ ማለት ነው። Okay, the outer layer is known as epidermis. Epidermis is a single layer of tightly packed cell that covers the upper and lower surface of the leaf. Leaf አለ የሊፉን upper እና lower surface ላይ ምን አለ? epidermis አለ. The layer is covered by a waxy cuticle. The waxy cuticle helps the plants stay hydrated and protected. Plant leaf dry እንዳይሆን dehydrate እንዳይሆን protect ያደርግልናል waxy cuticle. ይሄ waxy cuticle ደግሞ ምን ላይ አለ? epidermis ላይ አለ ማለት ነው። So this epidermis or the outer layer which transmits sunlight for the photosynthesis but restricts water loss by evaporation from the leaf tissue. The lower epidermis commonly contains bean-shaped guard cell. Lower epidermis upper እና lower ነው ያለው ብለናል። ሊፉ ላይ here it is the upper and lower surface of the leaf ላይ ይገኛል ምን epidermis. So the lower epidermis commonly contains beam-shaped guard cell. Guard cell አለ ምን የሚመስል bean shape የሚመስል. So ይሄ guard cell ደግሞ ምን ያደርጋል? Control opening and closing of stomata. Stomata ምን ላይ አለ? Plant ላይ አለ. No, plant means like leaf ላይ ማለት ነው። That leave open space known as stomata. Singular stoma እንላለን. Stomata are little mouth or little nose which regulates O2 release. Plant ምንን release ያደርጋሉ? O2 release ያደርጋሉ. Then CO2 intake ያደርጋሉ carbon dioxide and water loss. So ይሄ stomata ምንድን ነው የሚያደርገው? Regulates O2 release and CO2 intake and water loss. In most leaves, stomata are more abundant in the lower epidermis, reducing water loss due to direct sunlight. So here it's about outer layer known as epidermis. ስለዚች ነው ማለት ነው። ይሄ ከቲክል የሚገኘው ደግሞ epidermis ላይ ነው። Sorry. Okay. ይሄ epidermis upper layer leaf line አለ lower line አለ mainly ምንድነው እንትኑ ዋናው ስራው ምንድነው? it transmits sunlight for the photosynthesis. ለፎቶሲንተሲስ ምን ያስፈልገናል? sunlight ያስፈልገናል። እሱን sunlight transmit ያደርግልናል then ብዙ water loss እንዳይሆን በevaporation አማካኝነት loss እንዳይሆን protect ያደርጋል or restrict ያደርጋል then lower epidermis የምንለው ደግሞ አለ lower epidermis ላይ ደግሞ ምን አለ? guard cell አለ guard cell ምን ያደርግልናል? It's control opening and closing of stomata. Stomata ደግሞ ምንድነው? We call it that one the little mouth or ምን እንላለን? The little nose which regulates O2 release and CO2 intake and water loss. In the most leaves, stomata are more abundant in the epidermis, reducing water loss due to direct sunlight. Sunlight በጣም ሲመታው more water loss እንዳያደርግ ምን ያደርጋል? reduce ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ internal structure ነው እየተማረን ያለነው internal structure of leaf አሁን የገባችሁ ተማሪዎች then ሁለተኛው ምን አለ? middle layer known as mesophyll or middle leaf ምን እንላለን ማለት ነው። It lies between upper and lower epidermis. It includes tissue that are directly or indirectly involved in photosynthesis. በphotosynthesis ስራ ላይ ደግሞ photosynthesis is what food making or for preparing. በphotosynthesis ስራ ላይ ደግሞ directly እና indirectly ምን ያደርጋል? involve ያደርጋል። There are two regions of mesophylla. So mesophylla that means middle layer. ሁለት አይነት middle layerዎች አሉ. The first one is the palisade layer
The second one is spongy layer. Here is the outer layer true, epidermis, upper epidermis, lower epidermis. Here it is lower epidermis. The lower epidermis, it includes guard cell. The guard cell, what is this function? It controls stomata, opening and closing of stomata. ይሄ ምንድናቸው? አውተር ሌየር ናቸው ኤፒደርሚስ። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው? ሚድል ሌየር። ሚድል ሌየሮች እነማን ናቸው? ፓላሳይድ ኤንድ ስፖንጅ። Okay, the palisade layer, the cell contains the largest number of chloroplasts per cell. It is the best position of capture most of the sunlight. This enables to carry out most of the photosynthesis. So the green pigment, which is used to prepare food, is the green pigment chlorophyll or chloroplast. So palisade it contains large number of chloroplasts per se. This is best position line palisade lemon to capture the sunlight, to carry and to prepare photosynthesis. ሁለተኛው ደግሞ spongy layer ነው። Spongy layer, it lies between palisade cell. Spongy layer are irregular shape, which has irregular shape, spongy layer, and contains fewer chloroplasts. These cells are very loosely arranged and create numerous airspace allow. This airspace, which are very close to stomata, allow diffusion of O2, water vapor, and CO2. The spongy layer lies between palisade cell, and it has irregular shape, and it has fewer chloroplasts. Okay, note shortly here is. Palisade layer የምንለው main site of photosynthesis. Let me accept students admit ላርጋቸው. Okay, then palisade layer main site of photosynthesis. ምን palisade intermediate layer ላይ ያሉት ማለት ናቸው። Okay, and spongy የምንለው ምንድነው ደግሞ? It helps with gas exchange. ጋዞቹ O2, CO2 እነሱን gas exchange ያደርግልናል. And have hair space to allow CO2 and O2 to move easily. Space allow ምን ለማድረግ? CO2 እና O2 freely move እንዲያደርግ ማለት ነው። Okay. It is about ምንድነው? This is about internal structure of leaf. Outer layer allow, middle layer allow. Outer layer ላይ we call it epidermis. There's upper epidermis and lower epidermis. We already see about the function of lower and upper epidermis. The second one is middle layer. Middle layer ላይ ምን አለ? Palisade layer and spongy layer አለ ማለት ነው። Is that clear? Yeah, teacher. Okay, good. Let's see stem internal structure. They are the dominant and wider spread flowering plants. እስካሁን እያየነውና እየተማረን ያለነው ስለምንድን ነው? ስለ አንጂኦስፐርም ነው። Okay? Angiosperm dicotyledon. There are the two dominant and widespread flowering plants that have two cotyledon. Two cotyledon means it's dicotyledon in their seed. The inner structure of a typical dicot stem of a flowering plant, it includes the following tissue system. Following tissue system include ያደርጋል or ደግሞ this is the internal structure of leaf. Okay. ቴክስትቡካችሁ ላይ ያለ ይታያችሁ ከሆነ ምናልባት በቀጭኑ ነው የሚሆነው። ኦኬ መጀመሪያ ፒክቸሩን ማሳያችሁ ስንማር ሞር ክሊር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ ግራውንድ ፕላን or ደግሞ general parts of internal structure of stem ነው። ኤፒደርሚስ ሄር አለ። ይሄኛው ነው ኤፒደርሚስ ሄር የምንለው። ኤፒደርሚስ፣ ሃይድሮደርሚስ፣ ኮርቴክስ ኤንድ ኢንዶደርሚስ and vascular bundle and pit አለ ማለት ነው። Okay, let's see one by one. The inner structure of a typical dicot stem of a flowering plant, it includes the following tissue system. The first one is epidermis. It is what? The outer layer of the stem. እናንተም ግቡበት። Okay. The upper layer of the stem.
ተማሪዎች ስትገቡ በጊዜ ግቡ ፕሊዝ በየመሃሉ ተማሪን አድሚት ማድረግ ከእንትኑ ነው የሚያስተጓጉለው ሶ ሁላችሁም በጊዜ ግቡ almost 15 ደቂቃ አልፏል አሁን ኦኬ እና ደግሞ ከገባችሁ አትውጡ እሺ እየወጣችሁ ድጋሚ አትግቡ ማለት ድጋሚ ስትገቡ ድጋሚ ነው አድሚት ማድረጋችሁ ማለት ነው ፕሊዝ so okay epidermis የምንለው is the outer layer of the stem it has thick walls with cuticle that reduce the transportation rate the cells are compactly arranged so epidermis የምንለው ምን ላይ እንዳየነው leaf ላይ እንዳየነው in the stem ላይ also ምንድነው is the outermost layer ነው ማለት ነው the function is protecting the underlying tissue from mechanical injury and preventing the entry of harmful organisms and ሌላኛው ምን አለ hydrodermis this layers lies below the epidermis ከኤፒደርሚስ ቀጥሎ ያለው layer ነው ማለት ነው it consists what collenchyma cells that are thick at the corner with cellulose this gives stem mechanical strength ለስቲሙ ደግሞ mechanical strength የሚሰጠው ምንድነው hydrodermis it's found or lies below the epidermis cortex የምንለው then here it is እያየን ያለነው epidermis አይተናል then epidermis here አለ epidermis አይተናል then hydrodermis አየን hydrodermis it lies below epidermis then አሁን cortex እናያለን ማለት ነው okay cortex it consists of a few layers of thin walled large round or oval cell with intercellular space and serve to store food store የሚደረገው internal structure of stem part is cortex ላይ ምን serve ይደረጋል food store ይደረጋል ማለት ነው then the next one is endodermis the innermost layer of cortex that separates it from the vascular bundles the cell are vascular bundles የምንላቸው ምን ናቸው xylem and phylum ነው okay vascular bundles የምንላቸው xylem and phylum ምንን water እና mineralን ትራንስፖርት የሚያደርጉልን ማለት ነው the cells are compactly arranged and usually contain starch grain men endodermis thus the endodermis serves as a food reserves and may be termed as a starch stays okay here is endodermis አሁን ያየነው ማለት ነው vascular bundle what are vascular bundles those are tube-like structure in plant that transport water and food there are two types of vascular bundle xylem and phylum xylem carry water and mineral from where from root to the leaf through stem አሁን ያየነው ያለነው ምንድነው stem internal structure vascular bundle ላይ እና internal structure of internal part of one of the stem structure ምንድነው vascular bundle ነው there are two types of vascular bundle xylem and phylum xylem ደግሞ ምን ያደርጋል it carries water and minerals from where from the root to the leaf through stem በስቲም አማካኝነት ማለት ነው phylum ደግሞ it carry food or sugar made in leaves moves to all the parts of the plant so phylum ደግሞ ምንድነው photosynthesis ከተካሄደ በኋላ after preparation of food ምን ያደርጋል photosynthesis ከተካሄደ በኋላ ምንና ምን እናገኛለን glucose plus oxygen right glucose ደግሞ breakdown ይሆናል then to the starch and cellulose starch or sugar ደግሞ ምን ያደርግልናል ወደ ተለያየ part of plant ምን ያደርግልናል carry ያደርግልናል ያደርስልናል ማለት ነው ይሄ the vascular bundle okay the መጨረሻው page it occupies the central part እዚህ ጋር መሃል ላይ ነው ያለችው the central part or the central portion of the stem composed of thin-walled cells that are round or polygonal soft spongy it is the middle one this is soft spongy tissue it stores food and help in the internal translocation of water store food ያደርግልናል in the sponge part or soft part ነው central part it translocate ምን ያደርግልናል water ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ internal structure of stem ነው ማለት ነው okay the third one እየተማርን ያለነው አሁን internal structure of root internal structure of leaf አይተናል stem አይተናል now
let's see about internal structure of root ማለት ነው before that ደግሞ ዳይኮቲለደን እያልኳችሁ ነበር አይደለ ዳይኮቲለደን የምንለው it's with 2 ነው ሞኖ ደግሞ 1 ነው let's see the fundamental difference between dicot stem and monocot stem mono ስንል 1 ነው di ስንል 2 ነው so let's see as a fundamental this one ስቲሙን የሌላውን የሩቱ ምናም ደግሞ እናንተ አንብቡ okay the dicot stem የምንለው what's the difference between dicot and monocot dicot stem የምንለው contains እየፈጠንኩ ነው አሪፍ ትችላል okay let's continue ጥሩ ነው ጂጂ okay thank you so dicot የምንለው ምንድነው contains district region known as cortex ቀደም እንደተማርነው cortexን የያዘ vascular bundle የያዘ pit or ደግሞ stem የምንለው የያዘ ነው ማለት ነው mono ላይ ስንመጣ ባለ አንዱ there's no district arrangement of tissue then here how has few number 4 to 8 of cytovascular bundle vascular bundles ከ4 እስከ 8 ያለው ሴቱ ያለ ነው ማለት ነው monocotyledon ጋር ስንመጣ ደግሞ has a numerous ብዙ ነው ያለው ማለት ነው vascular bundles are arranged regularly in the form of one or two rings እዚህ ጋር እንደምናየው internal structure እያየን ያለነው በምን ፎርም ነው በሪንግ structure አይደለ circle then next circle ኢንተርናሉን ስለሆነ እያየን ያለነው አሁን ስቲሙን ኢንተርናል ስትራክቸር ስቲሙን ለማየት ምንድነው የምናደርገው ስቲሙ መሃል ላይ መቁረጥ ከት ሴክሽን ስናደርገው ይሄን ሰርክል ፓርት ሪንግ ስትራክቸር ነው በዛ ነው ለናይ የምንችለው ማለት ነው so vascular bundle are arranged regularly in the form of one or two rings vascular bundle are scattered irregularly around the ground tissue እዚህ ጋር ደግሞ የተበታተነ ነው scattered ነው monocot stem ላይ ማለት ነው pit is present and well developed እዚህ ጋር ደግሞ ያለው let me show you some example of monocot and dicot stem ያላቸው ፕላንቶች ማለት ነው monocot stem ላይ or plants እና maize አለ wheat አለ palm tree አለ እነዚህ ምናቃቸው available የሆኑ በእኛ around ያለው familiar የሆኑ ምኖች ናቸው ፕላንት ናቸው mono እዚህ ደግሞ ዳይ ናቸው sunflower mango tree and apple tree this as example okay let's see root internal structure the root internal structure has its own layers አላቸው same as stem and leaf the first one is the piliferous layer this is the outermost layer okay let me ask you a question leaf ላይ ማን ነው the outermost layer epidermis okay good and stem ላይ stem ላይ also it's epidermis right so root ጋር ስንመጣ ደግሞ ይለያል which one is the outermost layer the piliferous layer no okay stem and leaf ላይ epidermis no okay this is the outermost layer which is made up of single layer cell and it's like cuticle it contains single cell root hair piliferous ላይ ምን አለ root hair አለ ማለት ነው okay the cortex ከነበረኝ hello አይሰማም አሁን ይሰማኛል የሆነ ጥያቄ ነበረኝ በሞኖኮት እና ዳይኮት ላይ ኦኬ እሺ እዚህ ጋር አን ሞኖኮት ላይ monocot stem ላይ has a numerous sets of vascular bundles of different sizes ይላል dicot ላይ has a few numbers ይላል yeah few numbers that means 4 to 8 ይሄ monocot stem ላይ ለምን has numerous set of vascular numbers ነገር is sentence አልገባኝም ድምጽ ይቆራረጣል ግን ሄሎ አቤት ድጋምልኝ ጥያቄህን ይቆራረጣል ድምጽ dicot stem ላይ has a few numbers ይላል few numbers 4 to 8 of set of vascular bundles monocot stem has a numerous sets of vascular bundles of different sizes ይላል ያልገባኝም okay monocot stem ላይ ምንድነው has numerous set of vascular bundles አላቸው እዚህ ጋር ደግሞ ከ4 እስከ 8 ለምንድነው monocot ላይ ያለው because there are lack of
secondary growth, lack of secondary growth ስለሆኑ ብዙ numerous of vascular bundle አላቸው። that means xylem እና phylum ብዙ ነው ያለው ማለት ነው። secondary growth ብዙም ስለሌላቸው ተመልሶልሃል? teacher. Okay, let's continue. Okay, root internal structure. The first one is the piliferous layer. This is the outermost layer, which is made up of single layer cell and lack of cuticle. It consists of single cell root hair. The cortex. Look at this figure. It's general part of internal structure. ይሄ ደግሞ in detail ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር ስንመጣ piliferous layer አለ። then ላሳያችሁ የፈለኩት cortex. After piliferous layer ላይ ምን አለ? cortex አለ። then phylum, xylem. phylum and xylem ምንድን ናቸው? vascular bundle ናቸው ማለት ነው። Okay, the cortex is the large and multi-layer zone consisting of thin-walled oval and or round loosely arranged cells that have intercellular space allow. And it serves as storage site for food and water. Cortex, after piliferous layer, there is cortex. Cortex is in the innermost layer of cortex. I mean here it is multi-layer zone consists of thin-walled oval size or round nature. Then function is a serve as storage site for food and water. And endodermis. Endodermis is the innermost layer of the cortex, which is made up of closely packed parallel-shaped cells. The aid is the movement of water and dissolved nutrients from its help ያደርጋል። ምንድነው help የሚያደርገው? The movement of water and dissolved nutrients from cortex to the xylem. The cortex ወደ xylem ምን ያደርግልናል? movement of water and dissolved nutrient ያደርግልናል ማለት ነው። The pericycle is here. ሁለተኛው ፒክቸር ላይ ነው የምታገኙት the pericycle. There is the pericycle. xylem አለ then okay, the pericycle located just inside the endodermis. Endodermis inside ላይ ነው የሚገኘው. It is single layer tissue that's responsible for the origin of lateral root. The lateral root ምንድነው የምንለው? lateral root? Lateral root የምንለው main root አለ or primary root አለ. primary rootን ይዞ ደግሞ ወደ ጎን የሚበቅሉ ሩቶች ምን እንላለን? lateral layer root እንላለን። lateral layer ላይ ደግሞ primary lateral layer አለ secondary layer አለ። ያ ማለት ምንድነው? ዋናው ሩት አለ። ከዋናው ሩት ቅጥያ የሆነ ሲያድግ መጀመሪያ የበቀለው primary lateral root የበቀለው ላይ ደግሞ ሁለተኛ ሲበቀል ደግሞ secondary እያለ እንላለን። so pericycle function ምንድነው? It's responsible for the origin of lateral root. lateral root ምንድነው? responsible ነው። vascular bundle እያለን እንደነበረው xylem እና phylum ናቸው። They comprise the phylum and the xylem and phylum with meristematic or capium or actively dividing cell present between them. Vascular. Then the pitch is the present in young roots but absent in the older root. Stores food and nutrients. The pitch የምንለው ምንድነው? young rooቶች ላይ ነው ያለው። young root የምንለው ምንድነው? ፕላንቱ ከተተከለ በኋላ ሩቶች አሉ አይደለ? ሩቶቹ primary ዋናው ሩት አለ ታብ ሩት የምንለው then lateral root ይበቅላል። lateral root ላይ first primary root, primary lateral root, secondary lateral root እያለ የምንሄደው አለ። then the old root ላይ ምን የለም? ፒት የለም። then the youngest ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። and it store food and nutrients. Okay, here is the pictures if you want to see in detail. textbook ላይ አለ ስለ internal structure of root ይሄን ይመስላል። okay, then ምን አለ? function of major organ of angiosperm. angiosperm ምንድነው? major organ of angiosperm እንደተባባልነው seed bearing, their seed is covered. ይሄን በዋናነት ማወቅ አለባችሁ።
So major organoቹ የአንጂኦስፐርም ምንድነው? እስካሁን ያየናቸው ናቸው። root, leaf and stem. ግን ምን አይተናል? ከዚህ በፊት external parts of root, internal parts of root, external parts of leaf, internal parts of leaf, external parts of stem and internal parts of stem አይተናል። external parቱን more critical ላይሆን ይችላል፣ ግን ኢንተርናሉ ሪቫይዝ ማድረግ አለበት በደንብ ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር ፈንክሽኑ ጋር ስንመጣ ይሄ ዌል ነው የታወቀ ነው። ሩት ምንድነው ፈንክሽኑ? ሊፍ ምንድነው ፈንክሽኑ? ስቲም ምንድነው ፈንክሽኑ? ግን አሲጅን መጻፋችሁ ላይም ስላለ major organ of angiosperms are root, leaf and stem and their functions. Root performs the following major functions. ምን ያደርግልናል? Absorb water and minerals from the soil, anchor and support the plant. የመጀመሪያው ነገር አብዞርብ ያደርግልናል ዋተርን ሚነራልን ምን root and በደንብ የሚይዘው ፕላንቱን anchor and support the plant, store food produced by leaf. በሊፍ አማካኝነት ደግሞ ምን ይዘጋጅልናል? ምግብ ይዘጋጅልናል። የተዘጋጀው ምግብ ደግሞ ምን ያደርግልናል? ስቶር ያደርግልናል and facilitate vegetative propagation. Leaf perform የሚያደርገው the following functions. It involves in photosynthesis, food manufacturing. Plant ነው ምግብ prepare የሚያደርግልን how? Because there is chlorophyll on the pyrophil blue pigment, green pigment አለ ማለት ነው። በዛ አማካኝነት ያዘጋጅና exchange of gases CO2 and O2 O2 release ያደርጋል፣ CO2 intake ያደርግልናል through stomata. ቅድም stomata internal structure of leaf ላይ አይተናል። opening and closing of what? CO2 and O2 ማለት ነው። then stomata ደግሞ ኮንትሮል የሚያደርግልን ምንድነው? guard cell. then transportation, loss of water in vapor form. Steam perform የሚያደርግልን enable the plant to stand upright holding branches. ያሉትን ብራንቾች፣ ሊፎች፣ ፍላወሮች፣ በርስ ሁሉንም ሆልድ አድርጎ ተሸክሞ ቀጥ ብሎ የሚቆምልን ምንድነው? ስቲም ነው። and store food such as starch and sugar. After photosynthesis ከተካሄደ በኋላ as starch and sugar form food store ያደርግልናል and transport water mineral from roots በዳይለም and phylum አማካኝነት ደግሞ transfer ያደርግልናል ማለት ነው። This is the major organ of angiosperm. Flowering plant, covered seed bearing ማለት ነው። Okay, reproduction in plants. The reproductive structure and the life cycle of higher seed bearing non-flowering plants. እስካሁን flowering plant ነው and angiosperm ነው እያየን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው? seed bearing but non-flowering plant known as ምንድነው? gymnosperm. seed አለው seed bearing ነው፣ ነገር ግን ሲዱ naked ነው። ሳምንት እንደተማር ነው። and this is non-flowering plant. Okay, gymnosperms are non-flowering plants. So figure 2.5 show the reproductive structure of male and female cone of pine tree እንዴት reproduce እንደሚያደርግ ነው የምናየው። reproduction plant ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። which are commonly gymnosperm tree in Ethiopia. One of the most example of gymnosperm is pine tree. A pine tree belongs to a group of gymnosperm known as conifers. Most conifers are narrow, needle-shaped. Here is the examples, okay? Podocarpus tree, juniper tree, male cone and female cone. A male cone and female cone ምንድነው? የፓይን ትሪ ነው ማለት ነው። Most conifers have narrow, needle-shaped leaves which take cuticle, which enable them to live in extremely cold and hot environment. They are evergreen and do not shed their leaves both in winter and summer. So እነዚህ especially pine trees and conifers ምንድን ናቸው? በፀሐይ በጣም ፀሐይ በሆነ ጊዜም ኮልድ በሆነ ጊዜም ኢንቫይሮንመንቱን ምን ማድረግ ይችላሉ? sustain አድርገው መኖር ይችላሉ ማለት ነው። They have narrow needle-shaped leaves which is take cuticle which enable መኖር ይችላሉ where in the cold and hot environment ላይ and ሁሌ ምንድን ናቸው? They are green and plant ሊቫቸው ደግሞ አይደርቅም። ለዛ ነው like አስፓልት ላይ ምናምን ለውበት ምናምን የሚጠቀሙት ማለት ነው። ምክንያቱም ፀሐይ ሲመጣም በጣም ዝናብ ኮልድ ሲሆንም የማይደርቁ ናቸው። ግሪንነታቸውን የማይለቁ ናቸው ማለት ነው። ዊንተር ላይም ሰመር ላይም መጠቀም እንችላለን።
እነዚህ conifers ማለት ነው most of the conifers okay then here's the key terms seedless plant ምንለው ምንድነው do not produce seeds mostly examples are mosses liverworts and ferns they produce through unicellular spore በስፖር አማካኝነት ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት seed ስለሌላቸው instead of seed ምን ይጠቀማሉ spores so እነዚህ spores very small ናቸው single cell ናቸው they do not have food storage and usually produced by plants like furnace mosses needs most conditions to grow በጣም ኮንዲሽን ይፈልጋሉ የአየር ሁኔታው በጣም ተስማሚ መሆን አለበት and can grow directly into new plants በስፖራቸው አማካኝነት ወዲያው ነው ወደ new plant grow የሚያደርጉት ማለት ነው seed bearing plant ምንለው ምንድነው gymnosperm and angiosperm ምንለው ምንድነው ነው as a key word or as a key term seed bearing plants also known as spermatophytes reproduce through formation and germination of seed they include all flowering plants angiosperm and non-flowering plants gymnosperm so flowering plants plantoች ምንድናቸው angiosperm non-flowering plant gymnosperm ተማሪዎች እየገባችሁ ነው ከሚሽ ውጭ ሚሽ ፓርቲሲፔት ስለሚያደርግ ነው ከሚሽ ውጭ ያልኩት እየገባችሁ ነው ተማሪዎች ታደለ ተመስገን is that clear ምንማረው ነገር እየገባችሁ ነው እኔ ብቻ እያወራሁ ነው okay thank you okay seed bearing plant ምንለው angiosperm gymnosperm seed bearing plant ናቸው ሁለቱም ልዩነታቸው gymnosperm non-flowering ነው and they are naked seed they have naked seed angiosperm flowering ነው their seeds are covered gymnosperm are plants they do not have flower and fruits their seeds are naked and found in cones angiosperm plants they are plants that produce flower and bear their seeds in fruit that means it's covered they have covered seed they can be classified monocots and dicots ቀደም እንዳልነው ማለት ነው with 2 and 1 having 1 and 2 cotyledons respectively mono 1 dicot 2 typical example include maize monocotyledon ቀደም example አሳይቻችኋለሁ bean or sunflower it's a dicotyledon cotyledons are food storing tissue ናቸው ማለት ነው okay ቀደም ከላይ የተማረን ሚድል ላይ የገባው key terms ናቸው we should know the words this one so ምን ያያየን ነበረ reproduction of plant then pine tree አንስተናል pine tree is what gymnosperm non-flowering ነው then we call them conifers which ደግሞ hot ላይ እና very cold environment ላይ የመኖር አቅም አላቸው እዛም ሲኖሩ ምንድነው they are evergreen plantቸው shade አይሆንም okay እዚህ ስንመጣ so we learning about the reproduction of plants so እነዚህ pine trees እንዴት ነው reproduce የሚሆኑት they do not have flower right flower ስለሌላቸው እንዴት ነው reproduce የሚሆኑት የሚለውን እንማር okay the life cycle starts with the matured pine tree let me show you the figure okay here's matured tree ታያችኋላ ይሄ matured tree ነው ከዛ ይሄ matured tree ላይ ምን አለ ፊሜል እና ሜል ኮን አለ ኦኬ ፊሜል ዝርያም የሜል ዝርያም እዚህ ፕላንት በአንዱ ፕላንት ላይ ነው ያለው ትንሹ ፓርት ሜል ኮን እንለዋለን grow in the lower branch a female cone grow in the upper branch where they may be fertilized by pollen blown on the wind from the male cones so እነዚህ ፍሬዎቻቸው ናቸው they are the seed male seed እና female seed አለ male cone እና ምን አለ female cone አለ ማለት ነው female cones በአብዛኛው top branch ላይ or upper branch ላይ ነው የሚገኙት ሜሉ ደግሞ lower ከfemale cone በታች ነው ለምንድነው በላይ እንዲሆን የተፈለገው ብዙ ጊዜ በነፋስ አማካኝነት or በኢንሴክቶች አማካኝነት ስለሆነ ሪፕሮዳክሽናቸው የሚካሄደው የትኛውም wind blow ሲያደርግ ቶሎ female ኮኑን እንዲያገኝ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ተመርኩት they are seeds here is sperm አለ pollen tube አለ pollen tube እና sperm pollen tube እንዴት ነው የሚፈጠረው ኤጉና ስፐርሙ አንድ ላይ generatively ምን pollen tube ይፈጥራል ማለት ነው
ይሄን ፒክቸሩን አስ ጀነራል እዩ ኢማጂን አድርጉ ሳስተምራችሁ ሞር እንዲገባችሁ ማለት ነው። ማቹርድ ትሪ የምንለው ይሄ ነው። ዋናው ማቹርድ የሆነው ከዛ ነው ሪፕሮዳክሽኑ የሚጀምረው ማለት ነው። The life cycle started with a matured pine tree which has male and female cone on one plant. Remember, በአንዱ ፓይን ትሪ ላይ ምንና ምን አለ? የወንድ ዝርያና የሴት ዝርያ አለ። Initially, there will be pollen grain transferred from male cone to the female cone. ይሄን እዚህ ላይ አድርጋችሁ ኢማጂን አድርጉ። ይሄንን ኮንስ here it is and this one is on the top. የወንድየው ከታች ነው፣ የሴቷ ከላይ ነው። ምን ይፈጠራል? There will be pollen grain transfer. ይሄ matured ስለሆነ matured means as a human being ስናስቡ matured age ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። matured age ላይ ሲደርሱ አይደለ adolescence period ላይ ሲሆኑ ነው reproduction start የሚያደርገው። ልክ እንደዛ ፕላንቶችም matured ሲሆን እዚህ especially pine tree ላይ matured ስለሆነ የራሳቸው ዝርያ አለ። then ይሄ ሜል ኮኑ ምን ያደርጋል? pollen grain transfer ያደርጋል cone to the female cone. This process is called pollination. Occur with the help of wind. ከሰለዚህ በhelp of wind አማካኝነት ፖለን ምን ያደርጋል? ትራንስፈር ያደርጋል ወደ ምን? ወደ female cone. ወደ female cone ትራንስፈር ያደርጋል። pollen grain landing on the stigma, a form of a pollen tube. Then ከዚህ ከወንድየው ወደ ሴቷ ትራንስፈር ሲያደርግ የሴቷን ኤግ ካገኘ ምን ይሆናል? pollen tube ይፈጥራል። pollen tube down in the style through which is generative cell migrate to the the ovary. The generative cell divides into form male gamete sperm cell as it approaches the ovary. It is one of the sperm cell that will be united with the egg cell of the female cone during fertilization. So አሁን ምነግራችሁ ዲቴል ተከታተሉ። then that's reproduction እንደዛ ነው ማለት ነው። ኖታችሁ በጣም ረጅም ነው። ስታነቡትም ይሄን ሐሳብ ነው የምታገኙት። እሺ ሐሳቡ ምንድነው? ቀደም እንዳልነው የሚጀምረው ከማቹርዱ ነው። ከማቹርድ ትሪ ነው። then ይሄ ማቹርድ ስለሆነ ሜል ኮኑ ምን ትራንስፈር ያደርጋል? pollen grain ትራንስፈር ያደርጋል። በምን አማካኝነት? በንፋስ አማካኝነት ትራንስፈር ያደርግና ምን ላይ ይቀመጣል? ፊሜል ኮን ላይ ይቀመጣል። ፊሜል ኮኑ ላይ ደግሞ ከተቀመጠ በኋላ በጀነራቲቭ ሴል ሚግሬት አማካኝነት ኦቫሪ ካገኘ ስፐርሙና ኦቫሪ ከተገናኘ በኋላ ፖለን ቲዩብ ይፈጥራል። እዚህ ጋር እንደምናየው ፖለን ቲዩብ ከፈጠረ በኋላ ፈርቲላይዜሽን ይካሄዳል ማለት ነው። then embryo ይፈጥራል። embryo ከፈጠረ በኋላ ማቹርድ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይወድቃል። ይወድቅና ፍሬውን ፈርቲላይዝድ ከሆነ በኋላ ወደ መሬት ይወድቃል። እሱ የወደቀው ፍሬ ነው እንደ አዲስ ፓይን ትሪ ዴቨሎፕ የሚያደርገው ማለት ነው። ግልጽ ነው? ያ ተጨር እየሰማን ነው እኮ ግልጽ ነው። ጨርሻለሁ። አሁን ይሄ ከወንዱ ዝርያ በነፋስ አማካኝነት ሴቷ ላይ ሄዳል። ወደ ሴቷ ከሄደ በኋላ ደግሞ ስፐርም we call it sperm the female cone male cone ማለት ነው። ይሄ ስፐርም ወደዚህ ከሄደ በኋላ ኤጉን ካገኘ ከኤጉ ጋር ምን ይሆናል? ፈርቲላይዝድ ይሆናል። ፈርቲላይዝድ ከሆነ በኋላ ደግሞ pollen grain ላይ embryo ይፈጥራል። embryo ከፈጠረ በኋላ ግሮት ያደርግና ማቹርድ ሲሆን ከፊሜል ኮኑ ይወድቃል። ይወድቅና አሁንም የሚወድቀው በፖሊኔሽን አማካኝነት በዊንድ ብሎ ሲያደርግ ይወድቃል። የወደቀው ፍሬ ደግሞ እንደ አዲስ ያድጋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? the life cycle of pine tree ነው ማለት ነው። መጽሐፎቹ የወሰደው pine tree ነው። pine tree representing of gymnosperm ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስለ ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ነው። ግልጽ ከሆነ ልቀጥል። ኦኬ አሁን የምናየው ምንድነው? reproductive structure and life cycle of flowering plants. እስካሁን ያየነው ምንድነው? pine tree ላይ one of the example of non-flowering plant and one of the example of gymnosperm. እንዴት ጂምኖስፐርሞች ፈርቲላይዝድ ያደርጋሉ የሚለውን ያየነው ማለት ነው። ኦኬ ፍላወሪንግ ፕላንት ላይ ደግሞ ስንመጣ ምን አለ? የራሱ ሆነ ሜል ጋሜት እና ፊሜል ጋሜት አለ። ዳር ምንድናቸው? ከቨርድ የሆኑ ናቸው። non-flowering ላይ ጂምኖስፐርም ላይ ስንመጣ ደግሞ ግልጽ ነው ሲዶቻቸው ማለት ነው። Let us study this floral structure one by one. The first one we call it sepal, usually green leaf-like structure
protecting the lower parts of female and male parts. Petals, mostly brightly colored and attract pollinating agent like insects. This is now, let's see the picture. Female part, here is male part. Female part, stigma, style, ovary. Three of them, we call it pistil. Then, the stigma on the top, style in the middle, ovary. Here is. Then, egg ovule. Here it's female part. And male part ደግሞ በዚህ አለ. Male part of filamentous anther and covered with the pollen. Filamentous anther, we call it stamen. Then petal, sepal and pedicel. እሺ እዚህ ጋር sepal አለን አይደለ? Petals. ፔታሎች ምንድናቸው? They are colorful. Why? To attract pollinating agents like insects. Insectoችን attract እንዲያደርግ they are brightly colored ናቸው ማለት ነው. Stamen is a male part consisting of filaments and anther. Stamen, filaments እና antherን የያዘው male organ ነው ማለት ነው. It's a male part consisting of filaments and anther. The filaments and anther together made up what? Stamen made ያደርጋሉ the male reproductive organ. The filaments ምንድነው? The supporter. The filaments is the longest one, slender stalk, and it holds up the anther. Anther የያዘው ነው. The anther is the head at the top of filaments ላይ ያለው anther filaments ላይ ያለው top ነው ማለት ነው. And its anther is the head, and at the top of the filamentous, the fourth one, pistil, is the female part consisting of ovary, ovule, style, and stigma. The female reproductive organ. Reproductive structure and life cycle of flowering plants. So there is 4 floral structure. The first one, sepal, petals, stamen, and pistil. እነዚህ ናቸው ማለት ነው. The first one is green leaf structure protecting the lower parts of female and male. Petal, colorful ነው. Insectoችን or any pollinating agentዎችን attract የሚያደርግ. Stamen, male reproductive organ ነው. Pistil, female reproductive organ or female part ነው. Okay, complete flower, perfect flower, imperfect flower የሚባሉ አሉ. So complete flower የምንለው it has 4 flora parts. እነማን ናቸው flora parts? እነዚህ አራቱን የሚያዘ ከሆነ we call it complete flower. It's called incomplete flower if it doesn't have any of the flora parts. አንዱን flora part lack ካደረገ or ከሌለው ምን እንላለን? incomplete እንላለን. Perfect flower የምንለው if it has both stamen and pistil. Stamen and pistil ምንድነው? reproductive organs ናቸው of male and female. A flower may not have either stamen or pistil, known as imperfect. አንደኛቸው ከሌለ ደግሞ imperfect flower ነው የምንለው. Imperfect flower are either pistillated, has pistil or and no stamen. አንዱ pistil ካለው stamen ከሌለ or ደግሞ stamen ኖሮት pistil ከሌለው we call it that one ምን imperfect. Complete የምንለው 4 parts ያላቸው ናቸው. Incomplete የሌለው አንዱ ሉስ ካደረገ ነው. Perfect reproductive organaቸውን የያዘ ነው. imperfect የምንለው ደግሞ አንዱን reproductive organ ሉዝ ያደረገ ነው ማለት ነው. ኦኬ ይሄ እንዳየነው reproductive organoቻቸውና female and male part of structure of flower ነው. ኦኬ ሶ ለዛሬ ይሄን ይመስላል. Thank you for listening. ይቀጥለው ክላስ ላይ ደግሞ ይቀጥለውን ሌሰን እናያለን ማለት ነው. reproduction of flowering plants እናያለን as example. This is all about for today. If you have any question or any comment, you are welcome. That's all for today.